Micropropagation. That is again one of the important topic from plant tissue culture. So firstly, we have to know the what is meant by micropropagation. Micropropagation has many synonym word. Similar words are there. This is just like it's called tissue culture, mass propagation, in vitro culture, cloning technique. So all these words are mean to that micropropagation. So actually it has the two words, micro, that is the very small, and propagation, that is nothing but formation of new plantlet. So this is in vitro clonal propagation method. Just like clonal propagation is undertaken by means of vegetative reproduction in case of in vivo, but this is the in vitro clonal propagation method. Micropropagation is the practice of rapidly multiplying stock plant material to produce a large number of progeny plants using modern plant tissue culture methods or techniques. So this technique is very common in most of the orchids, ferns, inferior crops, interior foliage crops are also there. So this is the one of the cloning technique. So clone is that is a plant population derived from a single individual by asexual reproduction. So that is called as cloning. And the clonal propagation is the multiplication of genetically identical individuals by asexual reproduction. So that is called to be as the clonal propagation. What type of particularly methodology is included in the clonal propagation? That include multiplication stage that can be recycled many times to produce an unlimited number of clones. It is easy technique to manipulate the production cycle of the plant. Disease-free plant can be also produced by this technique also. If we this is the rapid clonal technique, in vitro propagation of the plant from cell, tissue, or organ. We can culture aseptically on particular media, continued in culture vessel, maintained under controlled condition of light and temperature. So that is called micropropagation. If we see the history of micropropagation, that particularly Dr. Toshio Murashige, University of California, has been first time seen the commercialization of the micropropagation in 1970s and 1980s. Murashige developed the media for all this also in 1974, and that is one of the broad commercial application of the tissue culture. So for micropropagation, we can take any explant. It may be tip of the bud, it may be leaf, it may be nothing but auxiliary bud, or it may be internode, it may be root, or any type of explant we can take for the micropropagation for the multiplication of the plant. So selection of plant material is dependent on that part of plant, genotype, how it is, physiological condition of the plant, season, position of the plant, size of the plant. All these are explant. All these particular characteristics are dependent. Then another factor is there, that is the medium. That is generally mineral, sugar, organic growth factors are there. Growth regulators are required, gelling agents are required, and other additives are generally required. And we generally maintain the physical environment for the culture, just like proper temperature, moisture, and light. All these are nothing but particularly we see. Now in detail, we are going to see the different stages that include in the micropropagation. So here, micropropagation can be propagated by sexual, plants can be propagated by the sexual method through generation of the seed, generally, or asexual method, that is by means of the vegetative method. Asexual reproduction upon vegetative method ni सुद्धा करू शकतो. But clonal propagation, that is the micropropagation, refers to the process of asexual reproduction by multiplication of genetically identical copies of individual plant, where the term clone is used to represent a plant population derived from a single individual by asexual reproduction. So in vitro clonal propagation through tissue culture is referred to as a micropropagation.
And micropropagation is the practice of rapidly multiplying stock plant material to produce a large number of progeny plant using modern plant tissue culture method. मायक्रोवेगेशनचा सगळ्यात मोठा ऑब्जेक्टिव्ह आहे की इट इज द प्रॅक्टिस ऑफ रॅपिडली मल्टिप्लाइंग स्टॉक. प्लांटची संख्या वाढवणे, जास्तीत जास्त प्लांट तयार करणे हे एक महत्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे मायक्रोप्रोपॅगेशनचं. जसं आपण अँथर कल्चरमध्ये ऍप्लाइड प्रोडक्शनचं टेक्निक पाहतो, किंवा प्रोटोप्लास्ट कल्चरचं एम काय फ्युजन करण्यासाठी आहे, किंवा सोमॅटिक एम्ब्रिओजेनेसिसचं टेक्निक आपल्याला प्लांटला व्हेरिएशन आणण्यासाठी सुद्धा युजफुल आहे. पण या ठिकाणी काय आपण रॅपिडली मल्टिप्लाय करण्यासाठी, प्लांट्स आर मल्टिप्लाइड रॅपिडली, सो दिस इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ द मायक्रो प्रोपॅगेशन. Then it is used to multiply the plant. The micropropagation is a complicated process and mainly involve the 5 stages, that is stage 0, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, and stage 5. So we are going to see in detail the 5 stages. So in stage 0, what happened? This is the initial stage of micropropagation, and it involves the selection and growth of the stock plant for the about 3 months under control condition. म्हणजे जे काही प्लांट आपल्या टिश्यू कल्चरसाठी सिलेक्ट करायचं त्याला 3 महिनेपर्यंत ऑब्झर्वेशन मध्ये ठेवतो आपण, आणि मग त्याला कल्चरसाठी यूज करतो. सो दिस इज द इनिशियल स्टेज, ही सुरुवातीची स्टेज आहे की ज्यामध्ये आपण ऑब्झर्वेशन घेतो की त्या प्लांटमध्ये काही डिसीज आहे का, किंवा कुठले काही पर्टिक्युलर जेनेटिक कॅरेक्टर व्यवस्थित आहे का. ऑल दिस आर नथिंग बट स्टडीड. देन लेटर ऑन इन स्टेज नंबर फर्स्ट व्हॉट हॅपन, दिस इज द स्टेज ऑफ इनिशिएशन अँड एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द कल्चर. इथे आपण इनिशिएट करतो कल्चरला. In a suitable medium is achieved. Selection of the appropriate explant is important. This the most commonly used explants are organ, shoot tip, and auxiliary bud. In case of micropropagation मध्ये organ culture करतो, किंवा shoot tip किंवा auxiliary bud चा आपण या ठिकाणी कल्चर करतो. Second stage. In this stage, what happened? The major activity of the micropropagation occurs in a defined culture medium. या ठिकाणी मायक्रोप्रोपॅगेशन ची ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती पर्टिक्युलर डिफाईन्ड ऍक्टिव्हिटीच्या फॉर्ममध्ये, म्हणजे चांगल्या प्रकारे ग्रोथ या ठिकाणी दिसते. इन दिस स्टेज व्हॉट हॅपन हिअर, इन दिस स्टेज व्हॉट हॅपन हिअर, इट इन्व्हॉल्व्स मल्टिप्लिकेशन ऑफ द शूट ऑर रॅपिडली एम्ब्रिओ. इथे आपण शूटचं मल्टिप्लिकेशन करतो आणि रॅपिड एम्ब्रिओ फॉर्मेशनची ही प्रोसेस आहे. दॅट इज द particularly here we are going to undergo somatic embryogenesis. यामध्ये आपण somatic embryogenesis सुद्धा त्यामध्ये करू शकतो. This stage in next stage, that is stage number 3. This stage involves the transfer of shoot to a medium for rapid development of shoot. इथे शूटिंग करतो आपण. नेक्स्ट स्टेप याच्यामध्ये ती शूटिंगची स्टेज आहे. समटाइम्स द शूट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड इन सॉइल मध्ये त्याला प्लांटिंग करतो टू डेव्हलप द रूट डेव्हलप करण्यासाठी. Then after in vitro rooting of the shoot is preferred while simultaneously handling a large number of species. बरेच वेळा simultaneous rooting सुद्धा त्याला आपण करू शकतो. Next step is there, that is the this stage involve the establishment of plantlet in soil. Soil मध्ये आपण त्याला establishment करतो. This is done by transferring the plantlet of stage 3 from the laboratory to the environment of greenhouse. Greenhouse मध्ये त्याला आपण ग्रो करतो. For some plant species, stage 3 is kept, and unrooted stage second also can be planted on a compost mixture. Compost mixture वर जर त्याला लावलं तर त्याला रूटिंग सुद्धा येतं. बरेच वेळा शूटिंग नंतर रूटिंग करतात, पण रूटिंग करायची काही ठिकाणी गरज पडत नाही, की डायरेक्टली त्या प्लांटला जर घेतलं, शूट जर डेव्हलप झाले आणि मायनर रूट जरी आले तरी आपण त्याला ट्रान्सफर जर केलं तर इट विल बी नथिंग बट डेव्हलप द रूट्स. त्याला रूट्स लगेच डेव्हलप व्हायला लागतात. Then next step is there. In this step, the major activity of micropropagation occurs in a defined culture medium. Defined culture medium मध्ये आपण ती करतो. It involves mainly the multiplication of the shoot or a rapid embryo formation from the explant. Rapid आपण embryo formation करतो यामध्ये explant पासून. So in this what happened? This is the next step, which is last step जनरली आहे, की ज्यामध्ये आपण स्टेज 2 चे प्लांट जे आहेत त्याच्यामध्ये एम्ब्रिओ जर डेव्हलप झाला असेल तर त्याला जनरली एम्ब्रिओ पासून आपण पर्टिक्युलरली पुन्हा प्लांटलेट डेव्हलप करू शकतो. जस्ट लाईक इन दिस ओव्हरव्ह्यू यू कॅन सी स्टेज 0, that is selection of the mother plant and its maintenance. Stage 1 is involved in initiation and establishment of culture.
Stage second involve multiplication of shoot or root or rapid somatic embryo formation. Stage third is involve in vitro germination of the somatic embryos and or rooting of the shoot. Stage 4 जी आहे ती ट्रान्सफर ऑफ प्लांटलेट टू स्टरलाइज सॉइल फॉर हँडलिंग अंडर ग्रीन हाऊस एन्व्हायरमेंट. So these are nothing but particularly micropropagation technique. मग आता याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन बाय द ऑक्झिलरी बर्ड और अपायकल शूट आपण करतो किंवा मल्टिप्लिकेशन बाय द ऍडव्हान्टेजेस शूट करू शकतो आपण. और ऑर्गॅनोजेनेसिस सुद्धा करू शकतो. ऑर्गॅनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिव्हिज्युअल ऑर्गन्स सच एज शूट रूट डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लांट और फ्रॉम द कॅलस. कॅलस सुद्धा आपण इंटरमिडिएट करू शकतो आणि कॅलस कल्चर सुद्धा करता येतं. सो दिस इज द टेक्निक. Somatic embryogenesis is the technique, the regeneration of the embryos from somatic cell through somatic cells, tissues or organs. That is also involved in the micropropagation. So just like multiplication from the auxiliary bud जर आपण घेतलं तर actively dividing meristematic cells are present at the auxiliary bud or the and the apical shoot. Apical shoot ला असतात, shoot tip ला असतात, and that is taken for the culture. The auxiliary buds located in the axils of the leaves, ते लीव्हच्या ऍक्झिलला असतात, आर कॅपेबल ऑफ डेव्हलपिंग इनटू शूट. ते शूट मध्ये कॅपेबल डेव्हलप होण्यासाठी कॅपेबल असतात. बाय मीन्स ऑफ इंड्यूस इन विट्रो मल्टिप्लिकेशन ऑफ द मायक्रोप्रोपॅगेशन इट इज पॉसिबल टू डेव्हलप प्लांट्स फ्रॉम मेरिस्टेम अँड शूट टिप कल्चर फ्रॉम द बर्ड कल्चर. बर्ड कल्चरच्या टेक्निकने आपण करू शकतो. जनरली ही टेक्निक जे आहे मेरिस्टेम कल्चर ही डिसीज फ्री प्लांट तयार करण्यासाठी सुद्धा वापरतात. प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री व्हेरायटी और डिसीज फ्री प्लांट. जनरली काय होतं की मेरिस्टेम इज द पोर्शन वेअर डिसीज कुड नॉट रीच. तिथे डिसीज अफेक्ट करू शकत नाही कारण तो न्यूली जस्ट डिवाइड रिजन असतो. त्या भागापर्यंत डिसीज पोहोचत नाही आणि तो जो भाग आहे तो डिवाइड झाला, जस्ट डिवाइड असतो आणि इट कॅन बी सिलेक्टेड टू नथिंग बट प्रोड्यूस डिसीज फ्री प्लांट. समजा एखाद्या प्लांटला फंगल इन्फेक्शन झालंय किंवा व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालं तर अशा वेळेला त्याचा मेरिस्टेम जर आपण घेतला, अपायकल बर्ड घेतले किंवा मेरिस्टेम घेतला आणि मेरिस्टेमला जर कल्चर केलं तर त्यापासून आपण डिसीज फ्री प्लांट तयार करू शकतो. देन शूट टिप कल्चर इज देअर. that is particularly we can take apical meristem is the dome of tissue located at the extreme tip of shoot. The apical meristem along with the young leaf primordia constitute the leaf apex. त्याच्यामध्ये leaf apex असतो, तो क्वेश्चन आपण घेऊ शकतो. मेरिस्टेम or shoot tip is isolated from a stem. त्यापासून आपण आयसोलेट करू शकतो. The size generally it is having 0.2 to 0.5 millimeters इतका तो टिप घ्यायचा असतो आणि त्याचं जनरली कल्चर करतात फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट. डिसीज फ्री प्लांट तयार करण्यासाठी किंवा मेरिस्टेम कल्चर सुद्धा करता येतं. मेरिस्टेम कल्चर बरेच वेळा करतात किंवा मग एखाद्या प्लांट मध्ये काय असतं बड डॉर्मन्सी असते तर ती डॉर्मन्सी ब्रेक करण्यासाठी सुद्धा वी कॅन यूज ऑल्सो दिस टेक्निक. द मोस्ट वाइडली यूज मीडिया फॉर मेरिस्टेम कल्चर इज द एमएस मीडिया अँड व्हाईट मीडियम. व्हाईट आणि एमएस मीडिया त्याच्यामध्ये वापरले जातात. सो these are the different stage. Plant shoot tip is taken, primary culture, shoot development, then rooting, and then rooted plantlet and potted plantlet. So these are the different steps that involve in the micropropagation. Just like we have already seen, particularly here hormonal concentration we have to note down. In stage first, that is initiation of the culture. What happened? The culture of meristem is established in addition of the growth regulator. Just like cytokinin, त्यामध्ये कायनेटिन किंवा बीएपीचा वापर करतात किंवा ऑक्झिन या नॅपथॉक्सी ऍसिटिक ऍसिड किंवा इंडॉल्थ्रियोस्टिक ऍसिड याचा वापर करतात आयबीएचा. सो इट विल बी सपोर्ट नथिंग बट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट सपोर्ट करतो. शूटिंग साठी जनरली हाय सायटोकायनिनचा वापर करतात. सो शूटिंग डेव्हलपमेंट अलॉंग विथ ऑक्झिलरी शूट proliferation occurs, high level of cytokinin are required for the nothing but पर्पज. त्यासाठी हाय सायटोकायनिनचा जनरली यूज केला जातो. Stage 3 is associated with rooting of the shoots and further growth of plantlet. Stage 3 चा यूज काय की is associated with the rooting of shoot. रूटिंग शूटला रूटिंग आणण्यासाठी जनरली स्टेजचा उपयोग आहे आणि त्यासाठी एनए सारखा मीडिया आपण एनए जो आहे हार्मोन त्यासारखे हार्मोन्स आपण वापरू शकतो. दॅट विल बी व्हेरी युजफुल. आता याच्यामध्ये काय करतात की प्रॉपर टेम्परेचर आपण मेंटेन करतो जनरली अप टू 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड अँड त्याच्या डिफरन्स पण काही ठिकाणी काही स्पीसीजला थोडा वेगळा आहे की 24 ते 26 हा एक प्रॉपर टेम्परेचर. 20 ते 28 ही रेंज खूप मोठी आहे
पण त्यातल्या त्यात 24 ते 26 एक प्रॉपर टेम्परेचर आहे. 25 प्लस मायनस 1 और 2 असं लिहितात जनरली टिश्यू कल्चरसाठी. 25 प्लस मायनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड. तर इतकं टेम्परेचर आणि लोअर लाईट इंटेन्सिटी इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द ग्रोथ ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम. लोअर लाईट इंटेन्सिटी चांगली राहते प्रॉपर ग्रोथ होण्यासाठी. देन बर्ड कल्चर. तर प्लांट बर्ड पॉसेसेस कॉन्सिक्वेंट और ऍक्टिव्ह मेरिस्टेम. जनरली बर्डचं सुद्धा कल्चर करतात डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल कंडिशन. So just like there are two types of bird, they are single node culture or auxiliary bird. Auxiliary birdचं कल्चर करता येतं किंवा सिंगल जो नोड असतो वरचा टोक असतं त्याला कल्चर करता येतं. सो बाय मीन्स ऑफ दॅट हिअर वी कॅन so this is the bird culture technique. We can use here bird. These are the node, internodes are there, and in between we select the bird. Particularly nodes are isolated. It is cultured. Shoot development takes place and rooting development takes place. These are nothing but the auxiliary bud formation. Shoot for initiation from nodal region. A figure, B figure is there, that is multiplication and elongation of the shoot. C figure is there, rooting of in vitro form shoot. D figure is there, that is also same. E figure is related with in vitro hardening of the shooted root. In vitro hardening, this is the F figure, and 1 year old plantlet in pot. That is the particularly ultimate result of this crop. आता हे पहिले टिश्यू कल्चर टेस्ट ट्यूब मध्ये ग्रो केलं आहे. इंटरनोड आपण नोडल कम्प्लीट प्लांटलेट आपण तयार केलं हार्डनिंग प्रोसेस पर्यंत जाऊन. सो दिस इज नथिंग बट पर्टिक्युलर टेक्निक. ऑक्सिलरी बड कल्चर. In this method also a shoot tip along with auxiliary bud is isolated. Auxiliary bud isolate करतात आणि कल्चर्स आर कॅरिड आउट विथ हाय सायटोकायनिन कॉन्सन्ट्रेशन. जिथले सायटोकायनिनचा वापर जास्त करतात. सायटोकायनिनचा वापर केला तर एक फायदा आहे की कॅलसिंग ही इंटरमिडिएट स्टेज येत नाही. जसं कॅलस कल्चर मध्ये कॅलस तयार होतो पण इथं कॅलसची स्टेजेस नाही. डायरेक्टली आपण ऑर्गॅनोजेनेसिस करतो. सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ ऑर्गॅनोजेनेसिस. डायरेक्ट वी डेव्हलप ऑर्गन शूट अँड रूट. So that is called organogenesis. As a result of this, apical dominance stop. आता इथं काय केलं आहे की सायटोकायनिनचा वापर करतात त्यामुळे अपायकल डॉमिनन्स होत नाही आणि त्यामुळे लॅटरल ब्रांचिंग स्टार्ट होतं आणि इथला नथिंग बट फॉर्मिंग रोझेट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. रोझेट म्हणजे त्याला गुच्छासारखं प्लांटलेट डेव्हलप होतं. सो दॅट इज कॉल्ड रोझेट स्ट्रक्चर. अँड देन आफ्टर वी यूज द ऑक्सिन सायटोकायनिन रेशिओ ऑल्सो इन मायनर अमाउंट. 10 प्रपोर्शन मध्ये सायटोकायनिन वापरायचं, 1 प्रपोर्शन मध्ये ऑक्सिन वापरायचं. सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ एक्सप्लांट वी आर सिलेक्टिंग. आणि आणखी एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे मायक्रोप्रोपॅगेशनचा, दॅट इज मल्टिप्लिकेशन बाय ॲडव्हेंटिशियस शूट. मल्टिप्लिकेशन आपण प्लांटचं करू शकतो. द स्टेम अँड द लीफ स्ट्रक्चर्स दॅट आर नॅचरली फॉर्म ऑन प्लांट टिश्यू लोकेटेड इन साइट्स अदर दॅन द नॉर्मल लीफ एक्झिल रिजन आर रेग्युलेटेड आर रिगार्डेड ॲज ॲडव्हेंटिशियस बर्ड. त्याला आपण ॲडव्हेंटिशियस बर्ड म्हणतो. जे काही लीफ आणि स्टेमचं जे स्ट्रक्चर आहे की त्याचे नॅचरली फॉर्म होतं प्लांट टिश्यू मध्ये आणि नॉर्मल लीफ रिजनला जिथं त्याच्या व्यतिरिक्त वेगळ्या भागाला ॲडव्हेंटिशियस शूट त्याचं आपण कल्चर करू शकतो. इन दिस वी कॅन सिलेक्ट हिअर स्टेम, बल्ब, ट्युबर, रायझोम ऑल्सो फॉर द क्लोनल प्रोपॅगेशन. मेरिस्टेमॅटिक रिजन सुद्धा याच्यामध्ये आपण घेऊ शकतो. दिस आर नथिंग बट द ॲडव्हेंटिशियस शूट और रूट डेव्हलप फ्रॉम द पर्टिक्युलरली प्लांटलेट लीफ एक्सप्लांट आपण घेतलं त्यापासून IA आणि NA चा वापर करून आपण त्या ठिकाणी डायरेक्टली ऑर्गॅनोजेनेसिस केलं. Organogenesis. What do you mean by the organogenesis? Now we are using lot of the time the word organogenesis. So what do you mean by organogenesis? That is the process of morphogenesis. याला morphogenesis. Genesis means formation. Morph means organs. So it involves formation of plant organ, just like shoot, root, flower, bud from the explant or culture plant tissues. So that is nothing but called as organogenesis. आता इथं फ्लावर तयार होत नाही, बड तयार होत नाही, परंतु शूट अँड रूट तयार होतात. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड टू बॅक द ऑर्गॅनोजेनेसिस. मग त्याचे 2 प्रकार येतात, डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट. डायरेक्ट म्हणजे काय की विदाउट कॅलसिंग आणि इनडायरेक्ट म्हणजे कॅलस तयार करतो आपण इंटरमिडिएट आणि मग त्याच्यापासून ऑर्गॅनोजेनेसिस करतो. सो टिश्यूज फ्रॉम लीव्स, स्टेम, रूट, इन्फ्लोरेसन्सचा पार्ट घ्या कॅन बी डायरेक्टली कल्चर्ड टू प्रोड्यूस अ प्लांट ऑर्गन. Indirect organogenesis, what happened? The tissues undergo morphogenesis without going to form callus. Callus किंवा सेल सस्पेन्शन कल्चर इथं तयार होत नाही. डायरेक्टली या ठिकाणी ऑर्गन्स तयार व्हायला लागतात. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डायरेक्ट ऑर्गॅनोजेनेसिस. आणि इनडायरेक्ट ऑर्गॅनोजेनेसिस इज व्हेन द
Organogenesis occurs through callus or suspension cell culture. It is regarded as a indirect organogenesis. So callus can be established many explant, that is leaves, roots, cotyledon, stem, flower, petal, that can be used for subsequent organogenesis. हे सगळे subsequent organogenesis साठी जनरली आपण वापरू शकतो. These are the techniques or the step of direct and indirect organogenesis. प्लांट घेतला, लीफ घ्या, लीफचा एक्सप्लांट घ्या, शूटिंग करा, शूट पासून रूटिंग करा आणि प्लांट तयार करा, किंवा मग कॅलस तयार करा, शूटिंग करा त्याला, मग रूटिंग करा आणि प्लांट तयार करा, किंवा सेल सस्पेन्शन कल्चर करा, त्याला शूटिंग करा आणि रूटिंग करा. अशा वेगवेगळ्या टेक्निक आहेत टिश्यू कल्चर मध्ये. हे सगळं मायक्रोप्रोपगेशनचं पार्ट आहे. ऑल दीज आर कॉल्ड ॲज मायक्रोप्रोपगेशन. दिस इज डायरेक्ट ऑर्गॅनोजेनेसिस, दिस इज ऑर्गॅनोजेनेसिस थ्रू कॅलस फॉर्मेशन. Particularly all these are same. Embryogenesis हे आपण ऑलरेडी टॉपिक वी हॅव सीन. सोमॅटिक एम्ब्रियोजेनेसिस दॅट इज ऑल्सो कॅरीड. मग ते सुद्धा डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस होतो आणि इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस. डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस सुद्धा होतो बाय दिस विदाउट फॉर्मिंग कॅलस, आणि इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस मध्ये वी अंडरगो कॅलसिंग. कॅलसिंग आपण त्याच्यामध्ये करतो. इथे सुद्धा सेम आहे. प्लांट घ्या, लीफ घ्या, लीफ घेतल्याचा एक्सप्लांट, एक्सप्लांटला सोमॅटिक एम्ब्रियोज डेव्हलप करा आणि त्यापासून प्लांटलेट तयार करा. दॅट इज कॉल्ड ॲज डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस. किंवा त्याचं कॅलस करा, किंवा सेल सस्पेन्शन करा, आणि सेल सस्पेन्शन करून पुन्हा कॅलसिंग करा, आणि मग त्याची सोमॅटिक एम्ब्रियोज आणा आणि नंतर प्लांटलेट तयार करा. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज नथिंग बट इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस. त्याला आपण इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस म्हणतो. सोमॅटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ऑल्सो देअर अ टेक्निक इन्व्हॉल्व इन दिस. सो we are turning now to the applications of micropropagation. So how the micropropagations are important. Micropropagation has become a suitable alternative to conventional method of breeding. जे काही व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनची जी मेथड आहे त्याच्यापेक्षा ही थोडी वेगळी टेक्निक आहे टिश्यू कल्चरने, आणि बऱ्याच वेळा टिश्यू कल्चरने नंबर ऑफ प्लांट्स यामध्ये तयार करता येतात. सो वन ऑफ द बेनिफिट इज देअर हाय रेट ऑफ प्लांट प्रोपगेशन विदाउट सीजनल बॅरियर. या ठिकाणी सीजनल बॅरियर नाही, थ्रू आउट द इयर कधीही आपण कोणतेही प्लांट कोणत्याही सीझनला टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये ग्रो करू शकतो. सो दॅट इज द हाय रेट ऑफ प्लांट प्रोपगेशन. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस. Then after in short period we can produce number of plant. कमीत कमी वेळात भरपूर प्लांट्स सप्लिंग्स आपण तयार करू शकतो. प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, that is possible to produce disease free plant through micropropagation of the meristem. मेरिस्टेम टिप कल्चर करून आपण त्याचं सुद्धा डिसीज फ्री प्लांट तयार करू शकतो. देन कॉस्ट इफेक्टिव्ह प्रोसेस आहे. कॉस्ट इफेक्टिव्ह मायक्रोप्रोपगेशन मिनिमम ग्रोइंग स्पेस, त्याला जागा कल्चर मध्ये मेंटेन करून एका पर्टिक्युलरली नर्सरीमध्ये ते मॅनेज करता येतात. इफे प्रोडक्शन ऑफ सीड्स इन सम क्रॉप, काही मध्ये सीड्स सुद्धा प्रोडक्शन याच्यामध्ये करता येऊ शकतात. प्रोपॅगेट करून प्लांटला सीड्स सुद्धा कल्टिवेट करता येतात. सो हियर दिस इज द मेथड. देन सम ऑफ डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस आर आल्सो देयर, जस्ट लाइक इट मे बी हॅव्हिंग द कंटॅमिनेशन प्रॉब्लेम इन कल्चर. लॉट ऑफ द टाइम बरेच वेळा कंटॅमिनेशन येतं, बॅक्टेरिया किंवा फंगाचं कंटॅमिनेशन, किंवा ब्रीविंग ऑफ द मीडियम, ब्राऊन कलर होतो. उडी पेरिनियलचे प्लांट असतात त्यामध्ये केमिकल लिचिंग होतं. फेनॉलिक कंपाऊंड किंवा आता बाकी टॉक्सिक कंपाऊंड त्याच्यामधून बाहेर पडतात. त्यामुळे जनरली काय होतं की एस्कॉर्बिक ऍसिड आहे, सिट्रिक ऍसिड आहे, किंवा काही ठिकाणी पॉलिव्हिनिल पायरोलेडॉन आहे, असे सारखे कंपोजिशन जे आहे ते जर टाकले तर आपण हे लिचिंग अवॉइड करू शकतो. सर सो मोस्ट ऑफ द टाइम वाट आपण केमिकल लिचिंग इज टेक्स्ट, केमिकल बाहेर पडतात प्लांटच्या टिश्यू मधून आणि त्यामुळे त्याची ग्रोथ प्रॉपरली होत नाही. बरेच वेळा आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस. जेनेटिक व्हेरिएबिलिटी सुद्धा येते काही ठिकाणी. विट्रिफिकेशन आहे ड्युरिंग द कोर्स ऑफ रिपीटेड इन विट्रो शूट मल्टिप्लिकेशन द कल्चर एक्झिबिट वॉटर सोप. ते वॉटर सोप करतात, ऑलमोस्ट ट्रान्सल्युसंट लीव्स त्याच्यात तयार होतात, 3 लीव्स तयार होतात. पण जेव्हा ते आपण नॉर्मल ग्रीन हाऊस मध्ये ग्रो करतो तेव्हा ते प्रॉपरली ग्रो होऊ शकत नाही. दिस इज द प्रॉब्लेम मे कम that it may be having unsuccessful hardening. हे अनसक्सेसफुल हार्डनिंग सुद्धा याच्यामध्ये होऊ शकतं. सो पर्टिक्युलर these are the disadvantages. हे त्याचे disadvantages आहेत. Here just like what steps are involved that already you know. One is there, that is establishment. Then first one is there, that is the initiation, proliferation, rooting, and then hardening is the process. It involve micropropagation, involve organogenesis, embryogenesis, and microcutting. Some of advantages are also there, that many plants can be produced. Multiplication in controlled lab condition, continuous propagation year round,
potential for disease free propagance and unexpensive per plant once established. आणि एकदा प्लांट एस्टॅब्लिश झालं लॅब टिश्यू कल्चर लॅब ती अनएक्सपेन्सिव्ह आहे, त्याला काही जास्त खर्च नंतर लागत नाही. पहिल्यांदा एस्टॅब्लिशमेंटला खर्च लागतो लॅबला, नंतर मात्र नाही. आणि सम ऑफ डिसएडव्हान्टेजेस आहेत, जसं त्याला हायली स्पेशलाइज इक्विपमेंट लागतात, फॅसिलिटीज लागतात, लॅब लागते टिश्यू कल्चरची, मोर टेक्निकल एक्सपर्ट लागतात, प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइज करावा लागतो प्रत्येक प्लांटसाठी. प्लांट प्रोड्यूस मे नॉट फिट इंडस्ट्री स्टँडर्ड सुद्धा कधी कधी प्लांट त्यामध्ये बसत नाही, आणि चांगल्या क्वालिटीचे प्लांट सगळेच तयार होतील असंही नाही. बरेच वेळा याला काही ड्रॉबॅक सुद्धा आहेत, रिलेटिव्हली एक्सपेन्सिव्ह टेक्निक आहे, आणि याचा बराच यूज आहे. मायक्रोप्रोपॅगेशन इज रॅपिडली यूज इन रॅपिड इन्क्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ न्यू व्हेरायटी, नवीन व्हेरायटीचं रॅपिड इन्क्रीज करण्यासाठी वापरतात. इलिमिनेशन ऑफ डिसीजेस हे एक अप्लिकेशन आहे. क्लोनिंग ऑफ द प्लांट टाइप्स नॉट इझिली प्रोपॅगेटेड बाय कन्व्हेन्शनल मेथड, अशा प्लांटचं क्लोनिंग करू शकतो जिथं कन्व्हेन्शनल मेथड मध्ये क्लोनिंग करता येत नाही किंवा व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन करता येत नाही. प्रोपॅगेटर्स हॅव एनहान्स ग्रोथ फीचर, त्याच्यामध्ये बरेच वेळा चांगले कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये डेव्हलप होतात. सो ऑल these are nothing but the advantages and disadvantages of the micro